take Jordi's place after François, and take Jordi's place after his speech, okay? Yes. Well, good morning, everybody, and welcome to the first press conference of the Self-Determination Caucus. Journalists will be able to make questions online and here in place. Will be also answers at the end of the presentation. Well, today we're marking public the setting up of an MEP group, 9 at the moment. All of us coming from stateless nations and nations with territorial disputes in the Union. For that purpose, we have agreed on a founding manifesto that was delivered before this conference. This document advocates that the people of our communities can exercise freely and democratically the right to self-determination in a legally recognized manner. We believe that Europe, as we know it today, is the result of centuries of history that has witnessed the rise and fall of empires, states, and nations. According to that, over the last years, different European national communities have faced common challenges in political processes focused on reviewing their political legal status and transforming it through a democratic decision. For this reason, we believe that there is an opportunity for members belonging to different European stateless nations and nations with territorial disputes to cooperate and work together within the European institutions to promote their common views, agree on shared positions, and defend the need for a European Clarity Act as a tool to resolve democratic disputes over self-determination in the European Union. In the 2021 year Europe, there are stateless nations and nations under territorial disputes with very different degrees of recognition and autonomy and very different aspirations. Some of them want to update their levels of self-government within the framework of the state that contains them. Other claims their independence and the constitution of a new state through the exercise of the right of self-determination. We believe that the upcoming conference on the future of Europe offers a good opportunity to rise and debate the situation of those stateless nations and nations with territorial disputes that aspire to create or complete their own state, underlining at the same time the need for a European Clarity Act. Bearing all this in mind, we want to contribute to this conference by bringing in the point of view on defending the interests of the different national communities with this proposal on the record of clarity. And the first objective of this group is to sponsor this proposal on the conference. It was born based on the values of democracy and diversity and was the result of an agreement between many different views, experiences, and traditions. I will say that this group remains open for former members who defend the right of self-determination of all peoples, equal and inclusive societies, and share European Union values and democracy, the rule of law, and respect for fundamental rights. This caucus was created at the initiative of members and former members from the nations that are closer to achieve a wide recognition of their status as a state or the resolution of their territorial dispute. In this case, Corsica, Ireland, Catalonia, and the Basque Country. But membership is addressed to any member who shares our ideas or objectives. May I introduce the founding members of the group: François Alfonsi, Greens IFA from Corsica, Izaskun Bilbao, Renew, Basque Country, Basque Nationalist Party, Tony Comín, non-attached, Catalonia, Junts per Cat, Chris McManus, The Left, Ireland, Sinn Féin, Clara Ponsatí, non-attached, Catalonia, Junts per Cat,
Carles Puigdemont, non attached, Catalonia, Junts per Cat. Diana Riba, Greens IFA, Catalonia, Esquerra Republicana. Jordi Soler, Greens IFA, Catalonia, Esquerra Republicana. And myself, Fernando Barrena, the Left, Basque Country, Euskal Herria, Bildu. So I'll give the floor to some of those MEPs present here at the conference, and a couple of them remotely. And yes, and Izaskun Bilbao, I think you are there remotely. You have the floor. Good morning, everybody. Bonjour, egunon, buenos días, bon día. Quiero expresar mi satisfacción por la aparición de esta plataforma de trabajo conjunto de formaciones políticas que representan a comunidades nacionales europeas que trabajan en estos momentos por redefinir su estatus jurídico-político. Vamos a presentar juntos ante la Conferencia sobre el Futuro de Europa una propuesta de directiva de claridad. Se trata de un mecanismo diseñado para que la Unión pueda ayudar a resolver conflictos territoriales cuando se enquisten en algún Estado miembro. Llevamos años reivindicando esta idea que incluimos ya en 2014 en el Manifiesto de Estrasburgo, que defendemos en todas las instituciones y que incluimos en nuestro programa electoral. La conferencia nos ofrece una nueva oportunidad de debatirla y hacerla realidad. La planteamos porque la Unión tiene experiencia, vocación y herramientas para mediar. Y porque los problemas territoriales en la Unión son también problemas europeos. Por eso defendemos esta directiva de claridad desde esta plataforma por el diálogo, el acuerdo, la solución y la democracia. El trabajo conjunto de un grupo caracterizado por su voluntad de diálogo y acuerdo ha producido una propuesta pragmática y abierta. Nuestro planteamiento es válido para todas las naciones sin Estado o regiones nacionales. Aquí caben desde quienes reivindican más autogobierno hasta los que plantean la independencia. Una dinámica de trabajo conjunto porque coincidimos en el mecanismo de solución que puede desbloquear problemas territoriales cuando estos se atascan. Y un espacio de acción compartido. Trabajamos en Europa porque pensamos que las crisis que generan estos problemas territoriales no son problemas internos de los estados que las padecen, son crisis europeas. En resumen, apostamos por un lema: for thee, for all. Democracia, diversidad, diálogo y decisión para todos. Es la receta que defendemos en Euskadi, en el Estado y en Europa para mejorar la convivencia y resolver problemas aplicando valores europeos. La conferencia, que ha anunciado su voluntad de apertura y su vocación de no partir con ideas predeterminadas, tiene una ocasión estupenda para demostrarlo abriéndose a debates como el que hoy planteamos. Gracias. Thank you very much. Eskerrik asko. Merci beaucoup. Eskerrik asko, Izaskun. Thank you very much. Next speaker is Jordi Soler, Greens IFA, Esquerra Republicana, Catalonia. Gracias, Fernando. Bon dia a tothom. Good morning. On behalf of Diana Riba and myself, both members of Esquerra Republicana, we are very happy to join this initiative, to join this informal group of MEPs advocating for the right to self-determination. We, as Fernando said, we intend to bring the debate on self-determination in the European Parliament, in the European institutions, and we would like to put on the agenda for the coming months and years this debate and this issue over one of the fundamental rights recognized in several international agreements, such as the right to self-determination. As you know, there are open issues, non-settled, non-resolved issues, demands on self-determination across the European Union. And these demands, which are legitimate, which are democratic, they will not vanish into the air simply
by looking into the other way, or simply by trying to prevent having meaningful political debate on these demands. What happened, for instance, in September, October 2017 in Catalonia, we all witnessed how peaceful citizens, peaceful voters were beaten by police just because they wanted to vote, just because they wanted to exercise their right to self-determination. This can never, ever happen again, at least in an European Union that claims as their basis, their fundamental values, diversity, democracy, and freedom. This can never ever happen. And for this to never happen again, we propose to have a reasonable, meaningful, legal way to address, to tackle these very legitimate and democratic demands. We have to have this framework because this is a political demand. This is a democratic demand that can never, or should never be just addressed with police or with judiciary repression. This demand, what this demand needs is just dialogue, negotiation, and to agree on fundamental terms, on a fundamental framework, how to address these situations, these demands where are broadly shared in specific territories and specific peoples in the European Union. So we welcome this initiative. We want to be from now on very active in this caucus, and we hope also to be able to bring our proposal on a European law on clarity to the upcoming conference on the future of Europe. Thank you very much. Thanks so much, Jordi. Next speaker, Chris McManus, the left, GUE/NGL, Sinn Féin Ireland. Guramila Maigiv Asuach Don Desh Lauert Liv Ermagin, and good morning to all of you who are tuning in remotely via our video link, and my thanks to Fernando for all his work in putting this group together. Firstly, I'm honoured as an Irish Republican activist and as a Sinn Féin MEP to be with you all here this morning at the launch of this caucus committed to the right of self-determination. The cornerstone of my Irish Republican beliefs is the proclamation of Easter 1916, which declared the right of the people of Ireland to the ownership of Ireland and to the unfettered control of Irish destinies to be sovereign and indefeasible. The concept of the right to self-determination is one that has gained both prevalence and momentum over the last number of years, and the timing of this launch for us is very appropriate in Ireland, given the recent uncertainty regarding Brexit. Across our island, the conversation around a referendum on Irish unity has changed from if to when will there be a referendum, and it is my duty to ensure that it is true for other nations who wish to have a say on their futures. Rather than act as a roadblock, it is time for institutions like the European Parliament to facilitate conversations on the future of our island, and indeed for all our futures. That is why this caucus is so important for each of our delegations. It offers us the chance to promote our national movements and is a vehicle to highlight our right to self-determination at an EU level. So again, my thanks to all my fellow MEPs for the great work done so far, and for us the real work starts today. Maihu. Thanks, Chris. And next speaker is François Alfonsi, Green CIFA, Région des Peuples Solidaires, Corse. Oui, merci. Très heureux pour la Corse et pour notre groupe de la création de cette initiative, car le futur de l'Europe est quelque chose qui va se construire sur du long terme. Et
il faut des bases solides, démocratiques, pour arriver à construire pour le long terme l'avenir de l'Europe. L'actualité récente a montré que sur les questions qui sont ici soulevées, le droit des peuples à la reconnaissance de leurs droits démocratiques et leur droit à l'autodétermination, a posé des problèmes inédits et graves à l'Europe entière. C'est la première fois dans son histoire que ce Parlement européen s'est réuni sans être formé au complet, car il manquait 4 députés dans sa composition. Et on a dû avoir recours à une décision de la Cour de justice européenne, de l'Union européenne, qui a désavoué l'attitude qui avait fermé les portes du Parlement à 4 de nos collègues. 3 ont pu y rentrer car ils étaient en Belgique, nos amis Puigdemont, Ponsati et Comyn. Mais c'est la Cour de justice qui a désavoué l'attitude du Parlement. Donc nous sommes vraiment dans une situation qui est une situation politique et institutionnelle particulière, et il faut que la conférence sur le futur de l'Europe s'en empare de façon à ce qu'à l'avenir, des situations de ce type n'aient pas à se poser, car on aura trouvé des solutions politiques valables pour tous les territoires et pour tous les peuples européens qui, n'ayant pas d'État, aspirent à un avenir dans l'Europe en fonction de leur propre choix, du choix de leur peuple et de leur population. Donc, je veux aussi indiquer un autre événement de ces derniers mois, qui est nos amis du peuple écossais, qui ont été obligés de quitter l'Europe contre leur volonté et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation antidémocratique, quelque chose qui est tout à fait inacceptable. Donc, il y a des vrais problèmes. Il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui à l'Europe. Il faut des solutions. Et ces solutions, la conférence sur le futur de l'Europe devra les apporter pour le long terme, pour l'avenir de l'Europe et aussi pour l'avenir de nos peuples, car nous sommes tous nos peuples des composantes historiques de l'Europe et nous voulons appartenir aussi au futur de l'Europe. Thank you, François. And our last speaker, in this case remotely, is Toni Comín, non-attached, Junts per Catalunya from Catalonia. Toni? Hola, buenos días. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Perfecto, ¿me veis? Sí, aquí, perfecto. Buenos días, buen día, egunon, good morning, bonjour. Contento de poder participar en esta presentación del Caucus. Yo, obviamente, hablo en mi nombre, pero también lo hago en nombre de mis compañeros eurodiputados, el presidente Puigdemont y la consellera Clara Ponsatí. Y muy brevemente, aparte de mostrar nuestro compromiso con esta iniciativa, nuestro compromiso convencido, explicar que este caucus yo creo que era, podríamos decir, imprescindible, porque Europa tiene un problema y esta conferencia sobre el futuro de Europa es una oportunidad para mirar este problema de cara, porque uno de los mensajes que nosotros queremos transmitir con este caucus es que los conflictos nacionales que hay hoy en Europa sin resolver, más allá de que se produzcan en el seno de unos determinados Estados miembros, no son asuntos internos. No los podemos tratar ya más como asuntos internos de los Estados miembros en el seno de los cuales se producen. Son un problema para la Unión, son un reto de la Unión, del conjunto de la Unión. Por tanto, no podemos pensar el futuro de Europa sin incorporar en la agenda de esta conferencia cómo vamos a resolver los conflictos nacionales que Europa tiene ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Y la experiencia de los últimos años, de las últimas décadas, no solo en Europa, en el conjunto del mundo occidental y del mundo global, nos confirma una cosa. Soy muy breve, Nos confirma que aquellos conflictos que se han abordado políticamente, que se han abordado por la vía de la negociación, han entrado en vías de solución. Y en cambio, todos los conflictos que se han abordado judicialmente, que se han abordado por el camino de la represión, que se han abordado penalmente, que se han abordado
judicialmente, insisto, policialmente, no han avanzado en el camino de la resolución. Por tanto, creo que este es uno de las premisas en base a las cuales nosotros, como explica este manifiesto, queremos plantear este debate. Dans tous les cas, ces États qui ont fait une approche politique, une approche négociée, ils ont basé la solution dans le respect du principe démocratique, qui dit, nous le savons, qu'il faut, quand il y a une majorité dans les territoires dans lesquels il y a la minorité nationale, quand il y a une majorité démocratiquement exprimée qui fait la revendication de faire, par exemple, un référendum, il faut accepter et respecter ce référendum. Et l'expérience nous dit que les pays qui ont avancé bien sont ceux qui ont adapté les règles constitutionnelles à ce principe démocratique. Le principe démocratique, c'est la clé de la solution et pas le contraire. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est ignorer ce principe démocratique au nom de règles constitucionales. Y por tanto yo creo que nosotros vamos, ya concluyo, ¿no?, a poner esta idea encima de la mesa. Solo se avanza por medio de una solución política, y la solución política siempre parte del principio democrático. Concluyo con una última idea. De la misma manera que el constitucionalismo del siglo XIX resolvió el gran reto pendiente, que era el de los derechos civiles y políticos, desde hacía un siglo. Igual como el constitucionalismo del siglo XX resolvió el gran reto pendiente, que era el de los derechos sociales y económicos. La cuestión social, que arrancaba del siglo XIX, se resuelve en el constitucionalismo del siglo XX. La cuestión de las libertades civiles y políticas, que venía de las revoluciones del siglo XVIII, se resuelve en el constitucionalismo del siglo XIX. De la misma manera, esperamos, deseamos, trabajaremos para que el constitucionalismo del siglo XXI resuelva el gran problema pendiente que viene ya del siglo XX, que es el problema de las minorías nacionales. Este es el horizonte que el constitucionalismo del siglo XXI debería ser capaz de resolver, y para esto nos comprometemos con este objetivo y esperamos que este caucus sea una aportación útil en este sentido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tony, por tu presentación. Bien, hoy, por lo tanto, presentamos el caucus en favor del derecho de autodeterminación, compuesto por eurodiputados y eurodiputadas de naciones sin Estado y naciones con disputas territoriales, que pretende ser una herramienta para el intercambio de experiencia entre procesos soberanistas e iniciativa para una ley de claridad europea en el contexto de la próxima conferencia sobre el futuro de Europa. Autodeterminazioaren aldeko kaukusa aurkezten ari gara beraz, estaturik gabeko nazio eta lurralde gatazkak dituzten nazioetako hainbat eurodiputatu osatzen dugu, eta bere helburua da prozesu soberanisten arteko komunikaziorako tresna izatea, hala nola Europako etorkizunaren inguruko konferentziaren testuinguruan argitasun lege Europar baterako ekimena bultzatzea. Well, that's all on our side. We have a couple of minutes for just a question. I'm afraid we have to clear the room in 2 minutes. So, do we have any question? Yes. Do you hear me? Yeah. Okay. Natalia from the Catalan News Agency. I wanted to ask a couple of questions. If there is any other parties that will join this caucus, and why the MBA is not in the caucus. And secondly, I wanted to know what do you think the Clarity Act should include, like which mechanisms to achieve self-determination in Europe should be foreseen in this Clarity Act. Thank you. About the first part of the question about MBA MEPs have been invited to take part in this caucus. A final decision have not been taken on their side.
and we are waiting for that decision. And as I said before, the caucus will be completely open to other MEPs defending the principles contained in the founding manifesto, including, of course, MVA people. So let's await their final decision on that. And about the other question, any answer, or would you like Jordi to say something, or you meant the contents of that Clarity Act, European exactly. Clarity Like Act? what exactly should this Clarity Act include? Well, thanks for the question. There are some examples in other countries and parts of the world of parliaments that have discussed and passed a framework for a political conversation and legal action, legal pathways towards exercise of self-determination. So we, of course, will discuss in the caucus our proposal, but basically our general idea is to set this framework to make clear the steps that have to be taken in order to come to terms, to come to an agreement on how to exercise this right. And of course, this agreement must take into account the very founding principles of the European Union, and also the need to involve all sides, all actors in this agreement, because the broader the agreements are on how the right to self-determination can be exercised, the stronger is this agreement, as we saw, for instance, in 2016 in Scotland. So this will be the basic terms of our proposal, but again, it has to be discussed in depth still in our group that we are just launching today. Okay, so I'm afraid we have to leave this conference right here. We have time constraints. Thanks so much. Thanks for your attention, and we'll have more opportunities to make an exchange of opinions and initiatives that the group will be delivering in a short time. Thanks so much.